Good morning, students. We are going to discuss about the topic registration of trademark. So, trademark registry was established under Section 5 and 6 of the Trademark Act, and it is established for the purpose of registration of trademark. The head office of trademark registry is at Mumbai, and other branches are at Kolkata, Delhi, Chennai, and Ahmedabad. So, registry is in charge of the registrar and assisted by joint registrar or assistant registrar. The registry maintains the indexes of registered trademark, applications for registration, names of proprietor, names of registered users. The registered can be maintained in e-form, and all the documents are accessible to public on payment of certain fee, and registered is vested with same power as civil code. So, for the purpose of registration of trademark, we have a trademark registry under section 5 and 6 of the Trademark Act. The head office of the trademark registry is at Mumbai, and its branches are located in Kolkata, Delhi, Chennai, and Ahmedabad. So, the registrar is in the charge of the registry, assisted by assistant registrar or joint registrar. So, following are the things maintained by a registry. The registry maintains the indexes of registered trademark. It maintains the applications for registration, names of proprietors, and the names of registered users. The register can be maintained in e-form also, and all the documents are accessible to public on payment of a certain fee. So if you pay a certain fee, you can access the registrar, and registrar is vested with the same power as civil code. ട്രേഡ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഫേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രി അണ്ടർ സെക്ഷൻ 5 and 6 ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? മുംബൈയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ്മാർക്കിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസാണ് ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, അഹമ്മദാബാദ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ട ആൾക്കാർ ആരോടത്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? രജിസ്ട്രാർ അടുത്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡ്. ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രീൻ്റെ ഹെഡ് രജിസ്ട്രാറാണ്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ടാവും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുള്ള ട്രേഡ്മാർക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, പിന്നെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, ഓരോ ട്രേഡ്മാർക്കിൻ്റെ ഓണറുടെ പേര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, പിന്നെ നെയിം ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസേഴ്സ്, അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രജിസ്ട്രാർ ഈ ഫോമിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫീസ് അടച്ചിട്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാറിന് ഒരു സിവിൽ കോർട്ടിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്? So types of trademark we had discussed in the last class. So I will just go through in overview. So the type of the trademark that can be registered under Indian trademark law are product trademark, service trademark, certification trademark, and collective trademark. These things I had discussed in the last class. So what are the advantages of trademark registration? Trademark registration protects your hard earning or goodwill in the business. It protects your name or brand name from being used in the same or similar fashion. It gives your product a status of branded goods. It gives an impression to your customers that the company is selling some standard product or services. The exclusive right to use of the trademark in relation to the goods or service in respect of which trademark is registered. To obtain relief in respect of infringement, and the power to assign the trademark to others for consideration. So the advantages of the trademark registration is that first one, it protects your hard earned goodwill in the business. So നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല പേര് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് യുവർ നെയിം, ബ്രാൻഡ് നെയിം ഫ്രം ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെയിം ഓർ സിമിലർ ഫാഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നെയിമൊക്കെ വേറെ ആൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. ഗിവ്സ് യുവർ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ ബ്രാൻഡഡ് ഗുഡ്സ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനോട് കിട്ടും.
gives an impression to your customers that the company is selling some standard product or service. അപ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്കുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് എന്നും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഇംപ്രഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ്, ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഇൻ ഓഫ് വിച്ച് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് രജിസ്റ്റേർഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ടു ഒബ്റ്റെയിൻ റിലീഫ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഇപ്പം ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ വയലേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആരെങ്കിലും കോപ്പി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, പവർ ടു അസൈൻ ദി ട്രേഡ് മാർക്ക് ടു അതേഴ്സ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കാനുള്ള പവർ ആർക്കായിരിക്കും? ഈ ട്രേഡ് മാർക്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾക്കായിരിക്കും. So there are some trademarks that are not registerable. First one, the use of which would be likely to deceive or cause confusion. So the trademarks which cannot be registered include which causes confusion. First one, which causes confusion. Second one, which contains scandalous or obscene matter. Which contains the things which are not acceptable. So some trademarks contains the things which are not acceptable, so such trademarks will not be registered. To mark a comprising or any matter likely to hurt the religious sentiments of any class. So if the trademark contains anything which hurts the religious sentiments, it cannot be registered. Next one, you cannot use the emblems and names like national flag, names of national leader, Satyameva Jayate, etc. in your trademark. So you cannot use the national emblems and slogans in your trademark. Next one is that identity with an earlier trademark. So you cannot use the trademark which is similar to the trademark which already registered. So you cannot use the trademark which has similarities with the already registered trademark. A likelihood of confusion on part of the public. So you cannot use the trademark which causes confusion among the public. And so use of next one is the you cannot register the trademark which use of the applicant's mark without due course would take undue advantage of earlier trademark. So following things are not registerable. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ട്രേഡ്മാർക്സ് ആണ്. ട്രേഡ്മാർക്സ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കൺഫ്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ്മാർക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ സ്കാൻഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സെൻസ് മാറ്റർ, അതായത് മനസ്സിന് നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് നിരക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുള്ള ട്രേഡ് മാർക്കൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരാളുടെ റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നാഷണൽ എംബ്ലംസും നെയിംസും സ്ലോഗൻസും ഒന്നും നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രേഡ് മാർക്കുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ട്രേഡ് മാർക്സ് ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് മാർക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So for registration of a trademark, first we can look who can apply for a trademark. Any person who claims to be a proprietor or owner of a trademark and is desirous of registration of the mark can apply. The application may be made in the name of an individual, partner of firm, a corporation, any government department, a trust or joint applicant. So any person who claim to be the owner of the trademark or the proprietor of the trademark can register, and that person can apply in the name of an individual or a partner of the business partner, or the name of the corporation or any government department in joint application. So following are the procedure for registering trademark in India. First one is search, second one is filling application, third one is examination of trademark, fourth one is response to the examination report, fifth one is hearing, sixth one is acceptance or advertise before acceptance, sixth one is publication for 4 months, next is opposition, next step is registration. After registration we have to renew from 10 years from the date of filling. So following things are required for filling a trademark. First one is the name of the trademark,
Next is the date of first use or proposed to be used. Next, applicant details. You must require a power of attorney and a good service description. So following things are required for filling a trademark. The first one is name of the trademark. Next one is the date of first use. Next one is applicant's detail, power of attorney and service description. So following are the procedural steps for trademark registration. Filling of an application for registration by a person claiming to be the proprietor of the trademark in the Office of Trademark Registry within the territorial limits of place of business in India. So you have to apply in the regional office of the trademark registry, and this regional office should be within your territorial limits. Next one is the examination of application by registrar to ascertain whether it is distinctive and does not conflict with the existing registered or pending trademark, and examination report is issued. Next, your application will be checked by or examined by a registrar, and he has to issue an examination report. The publication of the application before or after acceptance of the application in the trademark journal. Next, your application will be published in a trademark journal. After publication, if any person gives notice of opposition to the registration within 3 months, which can be extended to maximum of 1 month. So after publication, if any person has any opposition, he can come with that. If the opposition has been decided in favor of the applicant of the registration of trademark, the registrars are registered the trademark. If the opposition is found to be fake, the applicant will be given the trademark registration. On the registration of trademark, the registrar shall issue to the applicant a trademark registration. So after registration, a trademark registration will be issued by the registrar, and an application fee has to also be submitted. So the duration of trademark is 10 years. After that, you have to renew the trademark. So following are the branch offices, which includes the different states. So the procedure for trademark registration is that first you have to apply at the regional trademark registry office in which your business belongs, or your business should be within the territorial limits of that office. Second one, after applying, the registrar will issue an examination order after examining your application. Next, your application will be published in the trademark journal, and if anyone has any objections, they has to come forward within 3 months. And if the opposition is found to be fake, your trademark will be registered, and after registration, trademark registration will be given by the registrar, and the duration is 10 years. Following are the regional offices. Thank you.